नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्टँडर्ड 9th मॅथमॅटिक्स फर्स्ट लेसन 2 रियल नंबर्स प्रॅक्टिस सेट 2.3 याच्या आधी आपण फर्स्ट लेसन हा सेकंड चालला आहे. आपला चॅनल असा आहे, तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे ॲप डाउनलोड करायचं नाही आहे. सगळे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करून मिळतील, म्हणजेच गाईड पण घ्यायची गरज नाही आहे. फक्त शंका असेल तर तुम्ही कमेंट्समध्ये लिहा. आणि दुसरी गोष्ट, माझे 500 व्हिडिओ आहेत, त्यामधून शोधता कसं येईल तुम्हाला, त्यासाठी प्लेलिस्ट कसं शोधायचं एवढं शिकून घ्या. यूट्यूबवर जायचं, प्लेलिस्टमध्ये व्हिडिओ स्टार्ट केल्यानंतर तुम्हाला प्लेलिस्ट कुठेतरी 3 डॉट दिसतात वरती उजव्या बाजूकडे, त्याच्यावर क्लिक करा आणि प्लेलिस्टमध्ये जाऊन 9th स्टँडर्ड मॅथमॅटिक्स फर्स्ट याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फक्त 9th स्टँडर्ड मॅथमॅटिक्स 1चेच एक्झाम्पल दिसतील. तर आज आपण सुरू करतो आहे. डिवाइड अँड राईट द आन्सर इन द सिम्पलेस्ट फॉर्म. सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये व्हेरी सिम्पल आहे, खूप सिम्पल म्हणजे खूपच सिम्पल आहे. फक्त तुम्हाला रूल एक कळलं पाहिजे की हा जो एक्झाम्पल आहे √98 डिवायडेड बाय √2 सेपरेट आहे, तुम्ही एकत्र करू शकता. हे इज इक्वल टू √98 असं लिहू शकता तुम्ही अपॉन √2. व्हेरी सिम्पल. एका याच्यात लिहायचं आहे, नंतर 98 अपॉन 2. हा रूल महत्त्वाचा आहे. इफ रूट्स आर सेपरेट यू कॅन पुट इट इन द सिंगल अंडर रूट. Now you can divide, answer you will get 2 4s are 8, 1 carry, 2 9s are is equal to 7. कळलं फर्स्ट वन. आता सेकंड याच्या बाजूला सॉल्व करतो आहे मी. सेकंड एक्झाम्पल बघा काय दिलं आहे. √125 डिवायडेड बाय √50. Solution. Same example, one below the another. 125 division, it means this one is numerator, हा denominator आहे, is equal to एका याच्यात तुम्ही टाकू शकता 125 अपॉन 50. पुढे यू कॅन हा 25 ने डिव्हिजिबल आहे, 25 इंटू 5 आणि दिस वन इज 25 इंटू 2. सो 25 विल गेट कॅन्सल. यू विल गेट फायनल आन्सर √5 upon 2. This 25 will get cancelled. Is it clear now? Now example 4th. See here, what is that? Which one? Sorry, third example. Third one is given to us 54 √54 divided by √27. Solution. Divide, it means numerator, this one is denominator. So you can write 54 divided by √27 is equal to 54 upon 27. 27 2s are 54. In a one step answer you will get 1 2 √2. Example 4. See here, what is that? 310 divided by √5. Example 4th. So we can आपण असं लिहू शकतो सोल्युशन.
110 divided by root 5 is equal to 110 किती आहे एक मिनिट 310 आहे सॉरी 310 चेक करा इज इक्वल टू रूट 310 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 310 divided by 5 5 6 जा 30 carry 1 5 2 जा 10 we cannot factorize further this one so answer will be like this इथे हा संपतो यानंतर 9th example आहे rationalize the denominator यामध्ये डिनोमिनेटर जो आहे तो इरेशनल नंबर असणार आहे वी हॅव टू कन्वर्ट इट इनटू रॅशनल नंबर फर्स्ट एग्जांपल such type of examples are also very simple root 5 see here rationalize the denominator irrational number 5 root 5 is the irrational number we have to convert it into rational number that is called rationalize the denominator how to convert multiply numerator and denominator radicals in the denominator number radical in the radical 5 is in the radical so multiply same number to the numerator and denominator so solution 3 root 5 is equal to which one is the irrational number root 5 so multiply numerator and denominator by root 5 this is root 5 into root 5 multiplying numerator as well as denominator this denominator so we will get 3 into root 5 it means we cannot further simplify root 5 into root 5 that is root 25 you can 25 not necessary you can write directly root 5 upon 5 this is the rational number in the denominator is it clear now few examples are very simple try to concentrate see the second example 1 upon under root 40 solution what is given to us 1 upon root 14 which one is the irrational number this is the irrational number why we cannot find out the square root of 14 by any method so this is an irrational number so multiplying numerator and denominator root 14 into root 14 in the numerator also root 14 if you cancel this one you will get the same example but 1 into root 14 it means root 14 into root 14 that is root 14 square that is 14 directly you can write like this here root 5 into root 5 that is 5 root 14 into root 14 that is root 14 only why index half into half plus half 1 index 1 so laws of indices you can use here third example what is that 5 under root 7 solution 5 root 7 which one is the irrational number this is rational number this is irrational number why we cannot find out the square root of 7 so multiplying by the irrational number numerator as well as denominator these two numbers are given to us we multiplied numerator root 7 and denominator also root 7 so 5 root 7 you can write one below the another एका खाली एक तुम्ही लिहू शकता मग इथे root 7 into root 7 what will be काय असेल only 7 this is the rational number in the denominator so this is rationalized example fourth
What is that? Exam 4, 6 upon 9 root 3. 6 upon 9 root 3. So what will happen? Six upon 9 root 3. So you can write like this. Which one is the irrational number in the denominator? 9 is rational number, root 3 is an irrational number. So multiply numerator and denominator by root 3. 9 root 3 into root 3. We have taken extra here. So 6 root 3 upon, what will be this one? You can write here 2 3s are 3 3s are. So here will be is equal to 2 root 3 upon, this one is 3, and multiplication of root 3 into root 3, that is 3 into 3 is equal to 2 root 3 upon 9. Denominator rationalized. फक्त डिनोमिनेटर मध्ये आपल्याला रॅशनल नंबर पाहिजे. एक्झाम्पल 5th. What is that? Very simple. 11 upon root 3. Solution. upon root 3. Which one is the irrational number? Root 3, that is in the denominator, irrational number. So multiplying numerator and denominator by irrational number. 11 into root 3, that is 11 root 3. Not necessary to write the symbol. There is always multiplication between 11 and root 3. You can write 11 into root 3 or 11 root 3. Both are same. Root 3 into root 3. 3 into 3 root 9. Root 9 it means, root 9 means 3. Square root of 3. Root 3 into root 3, 3. Root 5 into root 5, 5. Root 7 into root 7, that is 7. Is it clear now? Don't forget this one. These two examples we have solved completely. Keep watching. If you like, you can share your friends. Best of luck. Stay at home. Stay safe.